Hello everyone, welcome to Success Easy Tamil. Hope you are doing good. நம்ம இன்னைக்கு properties of impulse function base பண்ணி ஒரு சில equations வந்து prove பண்ண போறோம். அதில் மெயினா scaling property and time shifting property of impulse function base பண்ணி ஒரு சில equations வந்து நம்ம prove பண்ண போறோம். Okay. So scaling property என்ன சொல்லுது? So scaling property of impulse function. Okay, so that is represented as del of at which is equal to 1 by modulus of a into del of t, right? And time shifting property enna? Okay, what is the time shifting property? Integration over minus infinity plus infinity x of t del of t minus t naught dt is equal to x of t naught. Okay, so இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி பேஸ் பண்ணி ஒரு சில ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ப்ரூவ் தட் இன்டகிரேஷன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி டெல் ஆஃப் ஏடி மைனஸ் பி dt is equal to 1 by modulus of a. Okay, so what is our LHS equation? Integration over minus infinity plus infinity del of at minus b into dt. Okay, and we know that our scaling property of impulse function says del of at is equal to 1 by modulus of a del of t, right? So scaling factor a is multiplied with time t. Okay, but இங்க நம்ம ஈக்குவேஷன்ல instead of at we have at minus b. Okay, so நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த del of at இந்த at ஃபார்மேட்டுக்கு நம்ம வந்து இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும், right? So அதுக்காக என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா we have to do some modification in this equation. Okay, so அந்த ஸ்கேலிங் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இங்கே ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம். இன்டகிரேஷன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி del of, take this a outside. So a is multiplied with time, right? A into, if you are taking a outside, what about the first term? T, right? A into t, at, right? Next term is b. So b by a. If you are taking a outside, this term becomes a into b by a. What is a into b by a? A get cancel, which is equal to b. So nam kadicha into dt. Understood? So நம்மளோட ஸ்கேலிங் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனில் ஓகே ஏ டேர்மை தட் இஸ் ஸ்கேலிங் ஃபேக்டர் ஏயை வந்து நம்ம வெளியில் எடுக்கிறோம். ஓகே, ஸோ வெளியில் எடுக்கும்போது டெல் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு டி மைனஸ் பி பை ஏ இன்ட்டு டிடின்னு இருக்கு. நவ் அப்ளை திஸ் ஸ்கேலிங் ப்ராப்பர்ட்டி. So this equation becomes integration minus infinity plus infinity del of at. In place of t, the equation la t minus b by a இருக்கு, அவ்வளோதான். ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் என்ன ஆகும்? ஸோ 1 by modulus of a del of t minus b by a, right? del of tக்கு பதிலாக நமக்கு right, this del of tக்கு பதிலாக del of t minus b by a இருக்கு into dt. Understood? So again this equation becomes integration minus infinity plus infinity. This 1 by modulus of a is the constant, right? You take 1 by modulus of a outside. The equation என்ன ஆகும்? Integration minus infinity plus infinity del of t minus b by a dt. Right? And we know that, right, area of impulse is equal to what? Integration over minus infinity plus infinity del of t dt is equal to என்ன? 1. Right? In place of t நமக்கு இங்கே என்ன இருக்கு? t minus b by a. என்னன்னா t லேந்து t minus b by aக்கு வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கு நம்மளுடைய del of t. ஸோ அதனால் இது என்ன? This is equal to at, this is equal to 1, right? This is what? Area of impulse at t is equal to b by a. Del of t at 0, the area of del of t is 1, right? T is equal to 0. Okay, this impulse is shifted right side to
t is equal to b by a, right? 0லேருந்து ஓகே b by aக்கு இங்கே ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ எங்கே ஷிஃப்ட் ஆனாலுமே அதோட ஏரியா என்ன? ஏரியா ஆஃப் தி இம்பல்சஸ் 1 தான். ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம 1 எடுக்கலாமா? ஸோ 1 by modulus of a into 1 which is equal to 1 by modulus of a. This is our RHS, right? So LHS is equal to RHS. Hence, so what is our expression? Integration minus infinity plus infinity del of at minus b dt is equal to 1 by modulus of a. Hence, proved. Understood? Okay. For example, integration over minus infinity plus infinity del of 2t minus 3 into dt. ஓகே, டைரெக்டாக இந்த ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷனை டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணலாம். ஓகே, இல்லை உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரல அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே டிரைவ் பண்ணிகிட்டே போகலாம். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணலாம். as we know that del of at minus b into dt is equal to 1 by a. ஸோ இங்கே a is equal to 2, right? b is equal to 3. ஸோ நம்ம டைரெக்டாக இதோட ஆன்சர் என்ன? which is equal to 1 by modulus of a இல்லையா? ஸோ 1 by modulus of 2. This is the answer. ஓகே, ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் ஞாபகத்துக்கு வரல அப்படின்னா நீங்கள் டிரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்டெகிரேஷன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி del of 2t minus 3 dt is equal to you know del of at, but you should know the scaling property. இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு இருக்கணும். del of t, right? del of at is equal to 1 by modulus of a del of t. ஸோ இதை வந்து நம்ம at ஃபார்மெட்டுக்கு இதை சேஞ்ச் பண்ணணும், ரைட்? இதை at ஃபார்மெட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க? அதுக்கு 2 வெளியில் எடுக்கிறீங்க. ஸோ 2 into t minus 3 by 2, right? So 2 into t, 2t. So 2 into 3 by 2 becomes 3, okay? dt. So this becomes minus infinity, integration minus infinity plus infinity del of, that is a into t, right? t இருக்கிறதுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது? t minus 3 by 2 இருக்குது, அவ்வளோதான். ஸோ அப்போ என்ன வரும்? 1 by modulus of 2 del of t minus 3 by 2 into dt. What is this? 1 by modulus of 2 is constant. Take this outside. Minus infinity plus infinity del of t minus 3 by 2 into dt. Right? And what is this? This is the area of impulse at t is equal to 3 by 2. What is the value of area of the impulse, which is equal to 1 earlier? So this equation becomes 1 by modulus of 2 into 1. Okay, which is equal to 1 by modulus of 2. This is your answer. Understood? So உங்களுக்கு டைரெக்டாக அந்த எக்ஸ்பிரஷன் தெரியுது அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணிடலாம். ஓகே, நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரல அப்படிங்கும்போது நீங்கள் அந்த ஸ்கேலிங் ப்ராப்பர்ட்டி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு நீங்கள் டைரெக்டாக இந்த சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அண்ட் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோன்னா, ப்ரூவ் தட் integration minus infinity plus infinity x of t del of at minus b into dt which is equal to 1 by modulus of a x of b by a ன்னு ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம். ஸோ LHS is equal to minus integration minus infinity plus infinity x of t del of at minus b dt. Okay, so same அங்கே நமக்கு we know that scaling property. What is the scaling property? It says del of at is equal to 1 by modulus of a into del of t இல்லையா? ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு நீங்கள் இதை சேஞ்ச் பண்ணும். ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறீங்க? ஏங்கிற ஸ்கேலிங் ஃபேக்டரை வெளியில் எடுக்கிறீங்க. ஏங்கிறது கான்ஸ்டன்ட். ஸோ டேக் ஏ அவுட் சைட். del of a into t minus b by a into dt. ஸோ a into t, at, a into b by a cancel ஆகிட்டு b வரும். ஓகே, understood? So what is, இப்போ now you can apply scaling property. So x of t into, what is the scaling property? 1 by modulus of a del of t. In place of t இங்கே என்ன இருக்குது? t minus b by a இருக்கு. So t minus b by a into dt. Right? So here 1 by modulus of a the constant, take outside.
integration minus infinity plus infinity x of t del of t minus b by a into dt. Okay, this equation is in the form of time shifting property. So we know the time shifting property, right? What is the time shifting property? So it says integration minus infinity plus infinity, right, x of t del of t minus t naught into dt is equal to what? X of t naught. Okay, so in the equation inge compare பண்ணுங்க same அதேதான். x of t இருக்கு, del of t minus b by a, right? Del of t minus t naught இருக்கிறதுல del of t minus b by a இருக்கு. So அப்போ here t naught is equal to என்ன? t naught is equal to b by a. So our expression becomes 1 by modulus of a into x of t naught is b by a. This is our RHS, right? So what is our expression? Integration minus infinity plus infinity x of t del of at minus b dt is equal to 1 by modulus of a x of b by a, right? Hence prove. Let us take an example. Integration minus infinity plus infinity e power minus t del of 2t minus 2 into dt. So now compare these two equations. What is our x of t? X of t is equal to e power minus t, right? And a is equal to 2 and b is equal to 2. Okay, and directa if you in the equation பார்த்தோனே உங்களுக்கு இந்த equations ஞாபகம் இருந்ததுனா you can directly apply. Okay va? So what is the expression? This is equal to 1 by modulus of a. Modulus of a is 2. X of b by a. A is what? 2, b is 2. So b by a 2 by 2. So this becomes 1 by modulus of 2 x of 1. What is x of t? X of t is e power minus t. So now 1 by 2 e power minus t, that means t is equal to 1. Substitute t is equal to 1 here, right? t இருக்கிற இடத்துல இங்க என்ன இருக்கு? Here t is equal to 1 இல்லையா? So t is equal to 1 substitute பண்றீங்க. So this equation becomes 1 by modulus of 2 e power minus 1. So the answer for this equation is integration minus infinity plus infinity e power minus t del of 2t minus 2 into dt is equal to 1 by modulus of 2 e power minus 1. Understood? And the equation தெரியுது அப்படின்னா நீங்கள் டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணலாம். டைரெக்டாக இந்த ஈக்குவேஷனை டெரைவ் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். Okay, so what is the expression? What is the equation? What is the equation? Integration minus infinity plus infinity e power minus t del of 2t minus 2 into dt. தானே? Okay, so இப்போ இதை வந்து atங்கிற ஃபார்மேட்டுக்கு நம்ம மாற்றலாம், right? Del of at is equal to என்ன? Scaling property 1 by modulus of a del of t இல்லையா? So இந்த equation நம்ம அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். e power minus t del of, take 2 outside, t minus, இந்த 2க்கு பதிலாக இந்த 2 வெளியில் எடுத்துட்டீங்க, அப்போ இங்கே 1 மட்டும் இருக்கும், சரியா? into dt. So now compare these two equations. Now compare these two equations. So t இருக்கிற இடத்துக்கு பதிலாக t minus 1 இருக்கு, அவ்வளோதான். And a is equal to 2, right? So this equation becomes minus infinity, integration minus infinity to plus infinity e power minus t, okay, 1 by modulus of 2 del of t minus 1. Okay, now 1 by 2 is the constant, take this outside, integration minus infinity plus infinity e power minus t del of t minus 1 into dt. Right, now this equation is in the form of time shifting property. What is our time shifting property? Integration minus infinity plus infinity x of t del of t minus t naught into dt is equal to x of t naught. Now you compare these two equations. Our x of t is equal to e power minus t and t naught is equal to 1, right? In the equation, this equation is in the form of
டைம் ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட். ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஆஃப் டி நாட் இல்லையா, ஸோ டி நாட் இருக்கிற இடத்துல 1 போடுங்க. ஸோ நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட ஈக்குவேஷன் என்ன வரும், 1/2 e பவர் மைனஸ் டி இருக்கிற இடத்துல டி நாட் ரைட். ஸோ டி நாட். Okay, what is the T naught value? T naught is equal to 1. So 1/2 e power minus 1. This is our expression as we got by using the equations directly. So 1/2 e power minus 1. Adicha? Clear? Okay, so our expression is integration minus infinity plus infinity e power minus t del of 2t minus 2 dt is equal to 1/2 e power minus 1. Okay, x of t naught na x of t இருக்கிற இடத்துல t naught போடணும். ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு e power minus t பதிலாக e power minus t naught போடுறீங்க. நெக்ஸ்ட் t naught is equal to 1 போட்டிங்கன்னா e power minus 1. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் வச்சு கூட நம்ம இன்னும் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஓகே, thanks for watching. Keep supporting. Please subscribe my channel. Take care. Bye bye.